我宣布，安全理事会第10151次会议现在开始。本次会议的临时议程是中东局势，议程通过。根据议事规则第37条的邀请，主席按照安理会暂行议事规则第37条，我邀请利比亚、叙利亚和土耳其代表参加本次会议，就这样决定。按照安理会暂行议事规则第39条，我邀请下列通报人参加本次会议：秘书长叙利亚问题副特使科尔多内先生，人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻先生，就这样决定。安全理事会现在开始审议议程项目2。我现在请科尔多内先生发言。Thank you, Mr. President. Since I briefed the Council from Damascus 3 weeks ago, we have seen progress towards accountability and sustained international and regional engagement, while unresolved tensions, economic hardship, and repeated violations of Syria's sovereignty persist. Let me start by highlighting developments of critical importance in the fight against impunity. On 10 May, Atif Najib appeared in court on trial for crimes committed at the outset of the revolution in Daraa in 2011. Bashar al-Assad, Maher al-Assad, and others are being tried in absentia in the same case. The charges include the violent repression of peaceful demonstrations, arbitrary detention, torture, including of children, and killings in custody. The indictment invokes both Syrian and international law, as incorporated into the Syrian legal system by the Constitutional Declaration. It is a commendable effort to situate accountability within a broader legal framework which reflects Syria's international human rights commitments. In other highly symbolic developments, on 24 April, Amjad Youssef, the principal suspect in the 2013 Tadamon massacre, was arrested. And on 21 April, former Major General Adnan Aboud Hilwe was arrested in connection with the 2013 Eastern Ghouta chemical attack. Let me pause here and express my deep solidarity with all the victims and survivors of the atrocities committed during the conflict in Syria. I pay tribute to their suffering, patience, and dignified pursuit of justice. It may not have seemed possible that perpetrators would one day appear before a court of law. Yet we're now seeing that justice, however delayed, can begin to be realized. Mr. President, how Syria addresses these crimes will serve as a key test of the country's commitment to justice and the rule of law. Ensuring due process will be essential to building public trust, holding individual perpetrators to account and not their community. Suspects are presumed innocent until proven guilty, and any confessions should be delivered in court. We support efforts to ensure that all judicial proceedings are conducted in line with fair trial standards, including the fundamental right to legal representation. And we also trust that these proceedings can disclose the full truth surrounding these crimes, one of the central demands of survivors. More broadly, these developments underline the importance of an overall strategy on transitional justice. I welcome the work of the National Commission on Transitional Justice to prepare a draft law for a comprehensive Syrian-led and Syrian-owned process, including truth-seeking,
reparations and institutional reform, as well as accountability. And I commend the report, Pathways to Criminal Accountability in Syria, released this week by 27 Syrian civil society organizations. It offers practical options and solutions, situating criminal justice within a broader transitional justice framework, drawing on comparative experience and highlighting support that the international community can provide. The Supreme Committee for Elections announced on 6 May the appointment of electoral subcommittees for the 3 districts in Hasaka Governorate and for Ain al-Arab, also known as Kobani, where indirect elections for 11 seats have yet to take place. We're awaiting the announcement of the voting date. We understand that the announcement of the 70 presidential appointees and the convening of the first session of the People's Assembly will follow thereafter. The political transition clearly needs a legislature that begins functioning without delay, with the meaningful participation of Syria's women and diverse communities. Meanwhile, President Bashar recently announced ministerial changes in the information and agriculture portfolios, a new Secretary General of the Presidency, and changes of several governors. Responsive governance remains a work in progress, and wider inclusion is essential to ensuring legitimacy and stability. Mr. President, in the Northeast, implementation of the 29th January agreement gained momentum with repeated visits by SDF representatives to Damascus for discussions with the government on advancing military and institutional integration. It is our understanding that 4 brigades will be integrated into the national army structure, while discussion continues on the integration of additional SDF forces, including the female military unit, as well as on broader civilian integration and the education curriculum. In Hasaka, a preliminary roadmap has been agreed to implement the 29th January agreement at the local level, and we look forward to accelerated progress, including on the release of prisoners. I welcome the continuation of organized returns to Afrin, including the return this month from Hasaka and Kamishli of 1,200 displaced. This is a positive step towards addressing protracted displacement and unresolved property issues. Mr. President, Sweden faces persistent political and security instability, with weekly demonstrations over demands for the release of detainees, the return of displaced persons, and greater local autonomy. Rivalries among Druze factions inside Sweden continue. While around 20,000 people, displaced persons, have returned, more than 150,000 remain displaced, and efforts are ongoing to address key rehabilitation and educational challenges. The future of maybe 13,000 students remain uncertain due to disagreements between local and central authorities over logistical and security arrangements for administering their exams. Resolving this issue in light of students' interests will contribute to restoring trust and stability, together with inclusive dialogue and concrete steps on accountability, rehabilitation, the provision of services and security in full respect of Syria's unity and territorial integrity. Mr. President, we remain deeply concerned by ongoing presence and military activities of the Israel Defense Forces east of the ceasefire line, in violation of the 1974 Disengagement of Forces Agreement. Israeli incursions, shelling, and other military operations were reported in Quneitra and Daraa, as well as restrictions of movement, including temporary checkpoints and the questioning and detention of civilians. These actions violate Syria's sovereignty and territorial integrity, threaten Syria's stability, and harm civilians. I reiterate our call on Israel to cease violations and adhere to the 1974 agreement. I also call on Israel to clarify the fate of detained Syrians and release all those held in breach of international law. In the face of these and other challenges,
Syria continued its efforts to insulate itself from regional conflicts. The Syrian authorities have reiterated that Syrian territory should not be used to widen conflict and have continued to take effective security measures accordingly. The authority has also announced the dismantling of an international drug smuggling network, seizing around 1 million captagon pills and manufacturing facilities. We welcome cooperation with Jordan, including on training Syrian police personnel. And meanwhile, the Jordanian military carried out strikes on 2 and 3 May against sites near the border and in Ceuta, which it said were used for cross-border drugs and weapons trafficking. Mr. President, there was a worrying incident in Idlib involving Uzbek militants who reportedly surrounded a security facility after one of their members was arrested on 2 May. The initial standoff ended after negotiations involving officials from Damascus, but then tensions escalated into sporadic clashes and security raids targeting Uzbek fighters across rural Idlib. The incident highlights challenges posed by the presence of foreign fighters, as well as the potential for local incidents to escalate. And terrorism has struck again. On 1st May, Daesh claimed responsibility for an attack that killed a Shia cleric in the Sayyid Zainab district of Damascus. The fight against terrorism continues, and I note the ongoing counterterrorism efforts of the Syrian forces, including as part of the global coalition against Daesh. I also wish to report here that the challenges of hate speech continue, and that we have begun engaging with the government and others on possible approaches to this issue. Mr. President, I was pleased to meet recently with a group of Syrian women from Idlib working on development. They emphasized that women's meaningful participation in public life is necessary for strengthening social cohesion and supporting Syria's recovery. They expressed support for special measures aimed at enhancing women's representation, welcomed the government's efforts to strengthen women's leadership capacity, and expressed hope for a national framework to support women's empowerment. I also value the opportunity to brief on 30 April the Council's informal expert group on women, peace, and security, where members emphasized the importance of women's economic empowerment and meaningful participation in legislative and transitional justice frameworks. Members also called for action to support measures by the government to prosecute perpetrators of violence against women and girls. Mr. President, economic hardship has fueled protest and criticism in many parts of the country. Syrians continue to face high prices, reduced purchasing power, significant increase in the cost of electricity, and uneven access to basic services, while ongoing regional tensions further disrupt trade flows and energy supplies. Humanitarian needs remain severe and the response is underfunded, as USG Fletcher will brief you. Food insecurity persists, explosive ordnance continues to kill and injure, and degraded services make returns fragile. As I told ministers in my last visit, we support the efforts of the government to attract investment and nurture opportunities for business. Confidence in Syria's prospects for recovery and reconstruction are constrained by remaining sanctions and the long-term economic and institutional legacy of former sanctions. It is important to urgently overcome such hindrances to investment and financial flows. Earlier this week, together with the UN Resident Humanitarian Coordinator and other UN colleagues, I attended the Syria Partnership Coordination Forum in Brussels, hosted by the European Commission and the Syrian government. Participants expressed a shared desire to contribute actively to sustain and coordinated engagement in support of Syria's priorities for economic recovery. The United Nations is ready to play its part in these efforts. To conclude, Mr. President, I return to Damascus next week, to advance discussions on the transition and my office's role in supporting it.
I hope to reach soon an understanding with the government on broad areas of cooperation, building on proposals made in March and valuable discussions since, as well as on the relocation of our Geneva-based staff to Damascus. We're keen to move forward expeditiously and constructively in support of Syria, in line with the Council's expectations and Syria's national priorities. Thank you. 我感谢科尔多内先生所做的通报。我现在请 Fletcher 先生发言。Thank you, Mr. President. And thank you to the Deputy Special Envoy for his briefing. As I briefed you last month, Syria is at a critical yet promising moment. We must consolidate humanitarian gains and invest in recovery. I'll cover 3 points today. Firstly, progress is real, but fragile. Violence has decreased, sanctions have eased, humanitarian access has improved, returns of refugees and internally displaced people are increasing. But funding is still falling faster than needs, and if recovery is delayed, it will end up costing more lives and more money. Humanitarian needs remain significant. About 2/3 of the population, over 15 million people, most of them women, girls, and children, require help this year. We prioritize women, girls, and children in all our humanitarian action because they are so often on the front line of these crises. But current funding levels mean we will only reach about half of those in need. Large-scale returns to Syria are a very positive sign of change, but they are also increasing pressure on already limited services, housing, livelihoods, and infrastructure. And pressure on the humanitarian response continues to rise. More than 390,000 people have crossed the border from Lebanon since early March. That's 90,000 since we briefed you a month ago. More than 80% of those arrivals are Syrian, and more than 86,000 have indicated an intention to stay permanently. Many need some level of support. At the same time, the prolonged closure of the Straits of Hormuz means that the cost of food and fuel is rising, with immediate consequences for communities already on the edge. Diesel is up 17%, electricity by several 100% in some areas, and while subsidized bread prices remain unchanged, the loaves are 12% smaller. And flooding continues, notably in the north, where 13,000 people have been affected since late April, along with damage to roads, bridges, and farming land and livestock. So, predictable and flexible humanitarian funding is essential to reach more people and make full use of improved access that we now have to many areas. I thank the donors who are stepping up to support the hyper-prioritized Syrian appeal, led by the US with $160 million, the EU with $63 million, and Japan with $42 million. However, almost halfway through the year, the humanitarian appeal still sits at barely more than 16% funded, with only $480 million received against the $2.9 billion needed. Almost 90% of the money received comes from the US, the Europeans, Japan, and Canada. We are ready to receive funding from the rest of the world. Just this week, the impact of the funding shortages was stark. The World Food Programme has been forced to reduce its emergency food assistance by 50%, from reaching 1.3 million people to reaching 650,000. And also it has had to halt its nationwide bread subsidy program that has supported millions each day. In the health system, we see the tension between progress and fragility. Over the past month, nearly 800,000 children under 5 received essential vaccinations, including polio. But at the same time, serious public health risks persist. Leishmaniasis cases have risen sharply this year in Aleppo. Nearly 150 measles cases were reported in the first 4 months of this year. Hepatitis A cases have also increased. And these trends reflect limited health
services in many areas, and the ongoing risks from unsafe water and sanitation. Here, as elsewhere, when we are supported, we deliver. The UN and NGO partners, in cooperation with the Syrian government, have reached communities across the country, including improving access to clean water for more than 3 million people, many in camps and displacement centers, and more than 2.2 million health interventions. For the people of Syria, the second tranche allocation announced yesterday by the US means further funding and support, allowing more partners to save more lives. And this will be on top of the current work of the Syria Humanitarian Fund that has allocated $145 million to life-saving interventions this year for communities most in need. Mr. President, a second point, investing in recovery is essential for stabilization. Over 3.4 million people in Syria returned in 2025, and that trend continues. More than 315,000 refugees returned in the first 4 months this year, and I expect returns to rise over the summer once the school year has ended. Higher returns, greater institutional stability, improved humanitarian access create a real opportunity to move beyond the long-standing emergency humanitarian response. As President al-Bashar stressed in Damascus last month, demining and protection remain paramount. Unexploded ordnance remains a major threat, a key barrier to safe returns and economic recovery. It continues to kill and maim people across Syria. Since just 22nd of April, explosive ordnance has killed 15 people, including 5 children, and injured 37, including 14 children. And farming and raising cattle is especially dangerous. This is why the government of Syria has identified a no-mines policy as a key pillar of its forward agenda, and we support this goal. Mr. President, nearly 80% of respondents to a nationwide survey said they were aware of gender-based violence incidents in their communities, most commonly domestic violence. Psychological abuse and early marriage also remain common, and delays or gaps in services can have fatal consequences. Child protection risks also remain acute. 1 in 5 respondents to our recent survey across nearly half of assessed communities reported risks, including violence, neglect, child labor, and early and forced marriage. And many people in Syria report needing civil documentation and support to resolve housing, land, and property issues, major obstacles to sustainable returns, and drivers of social tension and exclusion. Mr. President, my third final point, the government of Syria's priorities are clear. The no tents and no camps vision provides a framework for collective action, helping Syria move from prolonged humanitarian response to sustainable, nationally owned solutions. The resident and humanitarian coordinator in Syria, Ms. Nathalie Fustier, visited Aleppo and Idlib last week with representatives of the government of Syria and UN agencies to meet communities and partners engaged in progressing this important no camps and no mines initiative. And the UN stands ready to support that vision through the humanitarian needs and response plan, which I launched with the government of Syria and the administrator of UNDP in Damascus just a few weeks ago. Mr. President, globally, the humanitarian community faces an increasingly daunting set of challenges. But we have a plan, prioritized, collective, efficient, to reach 87 million people with life-saving support this year. And it is working. We've reached 14.4 million people already, and our courageous colleagues are out there right now reaching more, one life at a time. And we're making all the tracking of that funding and the outcomes available to the public. Radical transparency to ensure that we hold our teams, ourselves, our donors, and our partners to account for the results. And we're determined that alongside the government of Syria, Syria becomes an example of the best measure of humanitarian effort working, which is that we are no longer needed, that we no longer need to have Security Council briefings on Syria. And I believe Syria will and can continue to defy the odds, the history, the challenges, and many people's expectations. If the international community makes the right choices,
the Syrian people can hope for enduring security, justice, and opportunity. But if we fail to fund the completion of the humanitarian mission and an effective transition to Syrian-led recovery and stability, today's gaps risk becoming tomorrow's irreversible crises. My three asks: back the mission, fund the prioritized plan to remove remaining humanitarian needs. 2, back the transition by rebuilding infrastructure, economic opportunity, and hope. And 3, stay the course. Thank you, Mr. President. 我感谢弗莱彻先生所做的通报。我现在请想发言的安理会成员发言。我现在请丹麦代表发言。Thank you, Mr. President. And let me also thank Deputy Special Envoy Condone and Under Secretary General Fletcher for their briefings. Mr. President, last month, this Council stood united in recognizing Syria's efforts to avoid direct involvement in the broader regional conflict. It's crucial to remain focused on this. It also requires that regional actors respect Syria's sovereignty, independence, and territorial integrity. We must allow Syria to focus on the immense challenges ahead for the political and societal transition to a peaceful and just new Syria. Today, I will make 3 points in this regard. First, we acknowledge the recent historical steps taken on transitional justice. The transitional government's commitment to an independent, credible, and transparent Syrian-led process is of vital importance. Syria has an opportunity to break with decades of impunity for atrocity crimes, to bring perpetrators to justice, not only to ensure justice for victims, but also to prevent and deter future violations and to pave the way for reconciliation and lasting peace. We stress that the fight for justice must be rooted in human rights. This includes addressing grave violations committed by all perpetrators, regardless of political affiliation, and to give all victims access to justice. We urge Syria's authorities to embrace a genuinely victim-centered process. Denmark remains concerned that a comprehensive legal framework for transparent and inclusive transitional justice has yet to be adopted. As a result, current efforts risk violating due process guarantees and may fall short of international standards. We therefore call for the swift adoption and effective implementation of relevant legislation in consultation with civil society and international partners. Second, Mr. President, the full appointment of the People's Assembly must be concluded without delay. We welcome recent steps taken towards facilitating elections in northeast Syria, including the establishment of judicial panels in several constituencies. And we hope to see similar progress on the election of candidates from Sueda when possible, as well as appointments of the last 1/3 of members of the Assembly by the President al-Shara in the near future. Denmark underscores once again that the rich diversity of Syria must be thoroughly represented in the final composition of the People's Assembly. We reiterate the call for an inclusive political process and for the full, equal, and meaningful participation and representation of women. Third, humanitarian assistance must be sustained in parallel to initiating recovery and reconstruction efforts where possible. While the recent closure of the cross-border operation from Turkey is a testimony to how far Syria has come since the fall of the Assad regime, it does not mean that we can decrease our focus on responding to the humanitarian needs of the Syrian people. As highlighted by the USG, millions of people are caught in poverty and remain dependent on humanitarian aid. Therefore, funding must be sustained and access must continuously be secured. Simultaneously, the lifting of most sanctions and the re-establishment of trade relations open the door to renewed investments, a crucial step towards rebuilding Syria's economy. This will enable the sustainable return and reintegration of refugees and IDPs and end dependence on humanitarian aid. The full restoration of the EU-Syria Cooperation Agreement announced this week is a part of this important progress. Mr. President, in closing,
For the first time in far too long, many Syrians are allowing themselves to hope for a safer and more stable future. The international community must help transform that hope into lasting reality through continued support, cooperation, and commitment to peace. I thank you. 我感谢丹麦代表所做的发言。下面我请俄罗斯代表发言。Господин председатель, благодарим Клаудио Кордона и Тома Флетчера за брифинги о ситуации в Сирийской Арабской Республике. Гуманитарные потребности сирийского населения остаются колоссальными. Фиксируемый в последние месяцы рост цен на пшеничную муку, растительное масло и топливо особенно больно бьет по наиболее нуждающимся группам. Нормализация ситуации в сфере продовольственной безопасности препятствует засуха и связанные с ней потери урожая, загрязнение сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, а также продолжающаяся дестабильность во всем регионе и непосредственно в Сирии. Особую тревогу вызывает состояние здравоохранения, водоснабжения и санитарии. По оценкам ВОЗ, почти 16 миллионов человек нуждаются в срочной медицинской помощи, тогда как система сталкивается с нехваткой медикаментов, оборудования и кадров. В то же время более половины инфраструктуры водоснабжения и около 70% очистных сооружений серьезно повреждены. Закономерным следствием этого можно считать недавние вспышки гепатита А в Дера, Хаме и Латакии. В этой связи крайне своевременно выделение Всемирным банком через Международную ассоциацию развития в апреле 225 миллионов долларов в виде грантов на восстановление водоснабжения и здравоохранения в Сирии. Ожидается, что эти проекты принесут пользу примерно 4,5 миллионам человек. Это именно тот тип практических инвестиций, который сегодня необходим в стране. Позитивным сигналом считаем постепенное восстановление логистической сети Сирии. Функционируют порты, работают аэропорты Дамаска и Алеппо, хотя и грузовые мощности пока ограничены. Обсуждается восстановление железнодорожной инфраструктуры. Сирийские власти объявили о создании и расширении ряда пограничных переходов с Ираком, Иорданией, Ливаном и Турцией. В этом контексте отмечаем прекращение 31 декабря 2025 года трансграничных гуманитарных операций из Турции в Сирию и переход к использованию регулярных, в том числе коммерческих, каналов поставок. Полагаем это правильным и давно назревшим шагом. Помощь на всей территории страны должна оказываться в координации с сирийскими властями без параллельных механизмов и обходных структур в соответствии с руководящими принципами, закрепленными в резолюции Генеральной Ассамблеи 4682. Считаем также полезным текущий визит в Дамаск группы донорской поддержки УКГВ. Рассчитываем, что он позволит международным партнерам увидеть реальную картину, а также лучше увязать гуманитарное реагирование с ранним восстановлением и развитием в соответствии с определенными сирийскими властями приоритетами. Среди них сфера здравоохранения, образования, водоснабжения и энергетики. Сирии нужен переход от действий в чрезвычайных обстоятельствах к восстановлению базовых услуг, перезапуску экономики и созданию фундамента для нормальной жизни, без политизации и навязанных извне условий. Только такой подход позволит не просто управлять кризисом, а постепенно выводить страну из него. Господин председатель, что касается политических аспектов сирийского вопроса, развязанная Соединенными Штатами и Израилем война против Ирана привела к разрушительным последствиям на всем Ближнем Востоке, затронув в той или иной степени все страны региона. Не стало исключением и Сирия, над чьим небом в период активных боевых действий пролетали снаряды и чьи оккупированные территории Израиль использовал в качестве плацдарма для атак по суверенной территории Ливана под предлогом борьбы с Хизбаллой. Высоко оцениваем политическую дальновидность сирийского руководства, избежавшего втягивания в спровоцированной американо-израильской агрессией и конфликты. В этом контексте хотелось бы особо отметить дальнейшее укрепление ливано-сирийских отношений, что играет важную роль в стабилизации ситуации в этой части региона.
К сожалению, не можем сказать того же самого про проведение Западного Иерусалима, по-прежнему исповедующего курс на ослабление соседей через прямое военное вмешательство и создание буферных зон. Такая линия близорука, ведь вместо укрепления собственной безопасности Израиль получает враждебно настроенное к нему окружение и зону перманентного хаоса. Добиться долгосрочного укрепления безопасности возможно лишь политико-дипломатическими средствами. Осуждаем оккупацию Израилем голландских высот и требуем незамедлительного вывода израильских войск из Сирии. Подтверждаем нашу твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и независимости братской Сирийской Арабской Республики. Отмечаем успехи Дамаска в возвращении северо-востока Сирии в единое правовое поле, а также шаги сирийских властей по реинтеграции и учету прав населения данного региона. Культурное и религиозное многообразие Сирии требует построения государства, где права всех этноконфессиональных групп будут на практике соблюдаться в равной степени. Рассчитываем на продолжение инклюзивного политического процесса, ведомого и осуществляемого всеми без исключения сирийцами при содействии ООН и в соответствии с ключевыми положениями резолюции Совета 2254. Выражаем поддержку деятельности Офиса спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии и подчеркиваем важность выстраивания сотрудничества Всемирной организации с Дамаском на основе национальных приоритетов принимающего государства. Кроме того, приветствуем усилия сирийских властей по борьбе с терроризмом и подчеркиваем нашу бескомпромиссную позицию по иностранным террористам-боевикам, чья идеология несовместима с идеалами, провозглашенными новыми сирийскими властями. Господин председатель, Россия настроена на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества с Сирией, основанного на традициях многолетней дружбы и взаимного уважения. Верим, что сирийский народ, на чью долю выпало немало испытаний, выйдет из них еще сильнее и крепче. Со своей стороны готовы оказывать сирийским властям и ее народу всяческое содействие. Благодарю вас. 感谢俄罗斯代表所做的发言。下面我请美国代表发言。 Thank you, Mr. President, and thank you to Deputy Special Envoy Cordone and Undersecretary Fletcher for their briefings. President Trump and the United States stand with the Syrian people in supporting real transitional justice and the rule of law in Syria. Syria's recent arrests of Assad regime members who are alleged to have committed atrocities against Syrian civilians represents a powerful step away from impunity and toward accountability. The United States stands in solidarity with the millions of survivors of Assad's brutality. We therefore urge the Syrian government to take advantage of the resources and expertise offered by international partners who stand ready to assist Syria with its justice and accountability efforts, including the UN's international, impartial, and independent mechanism. We also know that hundreds of thousands of Syrian families, along with several American ones, are still waiting for answers about their missing loved ones. To move on and truly begin Syria's recovery, Syrians need closure. Institutions like the Independent Institution on Missing Persons have valuable expertise, and we encourage close partnership between the Syrian government and international partners to get answers for the families of the missing. We urge UN member states to continue to support both these international institutions and the Syrian government as they pursue accountability and transitional justice. The United States also salutes Syria's ongoing campaign to disrupt terrorist networks and criminal gangs. The Assad regime enabled or turned a blind eye to Hezbollah and Captagon cartels, allowing them to sow destruction across Syria and the wider region. By contrast, the new government has disrupted Hezbollah plots, seized drug shipments, and worked with Jordan and Lebanon to stop cross-border crime. We are pleased to work with Syria as a full member of the global coalition to defeat ISIS. The Syrian government is working with the UN and others to rehabilitate, return, and reintegrate
ISIS-affiliated populations from northeast Syria to communities of origin. Countries whose nationals remain should contact the Syrian authorities regarding these individuals. Much remains to be done, as evidenced by the troubling May 1st assassination of a Shia cleric near Damascus. We thus encourage member states to support and cooperate with Syrian law enforcement, whether through information sharing or capacity building. We also look forward to the side event at the upcoming UN Counterterrorism High-Level Week, co-organized by UNOCT, EU, and Syria on Syria's approach to countering ISIS. Finally, the United States welcomes Deputy Special Envoy Cordona's recent visit to Syria and appreciates the constructive engagement between his team and Syrian officials. We also support the UN Office of the Special Envoy relocating as soon as possible to Damascus, where it can best support the Syrian government and people. Thank you. 我感谢美国代表所做的发言，下面我请英国代表发言。Thank you, President. Let me start by thanking Deputy Special Envoy Cordone and Undersecretary General Fletcher for their briefing today. And I welcome the participation of the representatives of Syria, Turkey, and Libya at our meeting. I'll make 3 points. First, we welcome the progress on Syria's political transition, including the start of legal proceedings against former Assad regime figures. These individuals committed heinous crimes. Their trials are a powerful step towards accountability and justice, and we will continue to support the Syrian government in their efforts to uphold the rule of law for all Syria. Of course, there's more work to be done to fully deliver an inclusive political transition. We encourage continued efforts to integrate northeast Syria into unified state structures. We also note that women remain underrepresented across Syria's political and security institutions. We encourage this Council's continued focus on the Women, Peace and Security agenda to support Syria in addressing this vital aspect of the transition. Second, the UK offers our appreciation to the UN and all partners involved in the cross-border and aid operations from Turkey into Syria over the last 11 years. In that time, over 65,000 operations provided vital humanitarian support to communities across northern Syria. We welcome the operation's successful conclusion and a shift to a more sustainable commercial method. However, as we've heard today, the humanitarian situation remains challenging, with 15.6 million people still in need. So it is vital that humanitarian partners continue to enjoy unfettered access and a permissive operating environment. Third, we welcome Syria's firm commitment to peaceful coexistence with its neighbours. Still, the situation in the region remains volatile, with risks to Syria's stability and economic recovery. De-escalation and dialogue are more important than ever, and we urge a return to direct talks between Syria and Israel with the objective of supporting long-term peace. President, the UN can play a vital role in supporting Syria's reconstruction and stability. We look forward to the timely move of the Special Envoy's office to Damascus. The UK will continue to work with the UN, this Council, and the wider international community, alongside the Syrian government, to deliver a more peaceful and prosperous future for the Syrian people. I thank you. 感谢英国代表所做的发言，下面我请法国代表发言。Merci, Monsieur le Président. Je salue la présence parmi nous du représentant de la Syrie, du représentant de la Turquie et du représentant de la Libye. Et je remercie l'envoyé spécial adjoint, Monsieur Claudio Cordone, ainsi que le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Monsieur Tom Fletcher, pour leurs exposés qui portent un message clair. La situation s'améliore. Notre appui reste toutefois indispensable tant les défis sont immenses.
Plusieurs développements positifs intervenus depuis notre dernier débat démontrent que la stratégie de transition engagée par les autorités syriennes produit des résultats. La France salue l'ouverture des procès contre les figures de l'Ancien Régime. La justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité pour l'ensemble des crimes commis sur le sol syrien, qu'ils soient anciens ou récents, sont les conditions d'une paix durable, tant ont été grandes les blessures infligées au peuple syrien. Sur le plan économique, après la levée des sanctions pour laquelle nous avons pris nos responsabilités, la France se félicite du rétablissement de l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Syrie visant à la pleine réintégration du pays dans le système économique international. Le dialogue Union européenne-Syrie a aussi permis l'annonce d'une enveloppe de 620 millions d'euros sur 3 ans pour accompagner le relèvement de la Syrie. En parallèle, le dévoilement du programme de réengagement de la Banque mondiale en Syrie est une étape charnière dans la transition d'un modèle d'aide humanitaire vers un développement économique pérenne, attractif pour l'investissement privé. Sur le plan stratégique, la poursuite du démantèlement du programme chimique, hérité de l'Ancien Régime, est un signe encourageant, comme l'est le démantèlement du programme de production et de distribution de drogue. Enfin, le retour de près de 2 millions de réfugiés est à nouveau la preuve que la Syrie nouvelle offre des perspectives d'avenir et de l'espoir à ses citoyens. Pour autant, le Conseil de sécurité et la communauté internationale doivent rester vigilants pour s'assurer que le chemin vers la réconciliation et le redressement de la Syrie sera bien le chemin engagé dans lequel se sera engagé ce pays. Dans l'esprit de l'accord du 19 janvier dernier entre les forces démocratiques syriennes et le gouvernement de Damas, dont la France salue la pleine mise en œuvre, nous appelons à la consolidation de l'unité de la Syrie sur l'ensemble de son territoire, dans le respect des droits civils et culturels de toutes les composantes de la société et du retour sûr des personnes déplacées. Nous appuyons plus généralement tous les efforts de construction d'un système politique démocratique et pluraliste, ainsi que la décision prise en vue de la guérison des blessures du passé et de la réconciliation entre communautés. Nous soutenons la pleine représentation et la pleine participation des femmes à la vie publique. Nous poursuivrons sans relâche la lutte contre le terrorisme de Daesh dans le cadre d'une coopération accrue avec la coalition internationale. Le renforcement de la sécurité des frontières syriennes demeure une priorité, afin de lutter contre les trafics, de contribuer au renforcement de la souveraineté des États de la région et de consolider le nouveau partenariat entre le Liban et la Syrie que nous saluons et encourageons. Nous demandons aussi à Israël de cesser ses incursions sur le sol syrien qui sont susceptibles de fragiliser la stabilisation de la Syrie. Enfin, nous invitons les autorités syriennes à confirmer les axes de coopération qui pourraient faire l'objet d'un partenariat renouvelé avec les Nations unies. Une présence du bureau de l'envoyé spécial à Damas au plus près des besoins est opportune. Monsieur le Président, malgré l'instabilité régionale et l'escalade militaire à ses frontières, la Syrie poursuit sa transition politique. C'est un motif d'espoir pour la région tout entière. Encourageons-la sur ce chemin pour lui assurer un avenir de paix, de stabilité et de prospérité. Je vous remercie. 感谢法国代表的发言。下面我请哥伦比亚代表发言。 Agradezco a la Presidencia por la organización de esta sesión, así como al enviado especial adjunto para Siria, señor Claudio Cordone, y al señor Tom Fletcher, subsecretario general para Asuntos Humanitarios, por sus presentaciones. De igual forma, doy la bienvenida a esta reunión al representante permanente de Siria y a los demás representantes que nos acompañan hoy. Señor Presidente, Colombia quisiera referirse hoy a 4 puntos. En primer lugar, el proceso político en Siria debe avanzar con una lógica inclusiva, representativa y orientada a reconstruir la confianza pública. En consonancia con la resolución 2254 de 2015,
Una solución política sostenible requiere instituciones legítimas, participación amplia y condiciones que permitan superar años de fractura social. Dicho proceso debe ser liderado por Siria, para el pueblo sirio, con el respaldo constructivo de la comunidad internacional y con pleno respeto de la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de la República Árabe Siria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Con esa orientación, mi delegación valora los avances recientes encaminados a fortalecer las capacidades del Estado sirio, consolidar sus instituciones y promover su reinserción gradual en espacios de cooperación económica y diplomática. En particular, se toma nota de las acciones orientadas a generar condiciones para la recuperación económica, la movilización de recursos, la prestación de servicios básicos y el desminado. Asimismo, Colombia reconoce los esfuerzos en materia de justicia, en el entendido de que la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto es crucial para atender los reclamos legítimos de las víctimas, esclarecer hechos y sentar bases más firmes para la reconciliación nacional, la verdad y la reparación, elementos esenciales de la justicia transicional. En ese mismo sentido, resulta fundamental que continúe el acompañamiento de las Naciones Unidas al proceso político sirio. Colombia expresa su apoyo al rol del enviado especial y los mecanismos pertinentes de la organización, en particular en sus esfuerzos para promover un diálogo amplio y acompañar la implementación de los compromisos pendientes. En segundo lugar, la dimensión humanitaria sigue siendo inseparable de la viabilidad del proceso político. En Siria, 15.6 millones de personas requieren asistencia humanitaria, mientras persisten altos niveles de desplazamiento interno y se incrementan los retornos de personas desplazadas y refugiadas. Esta realidad confirma que la recuperación institucional y la estabilización del país no pueden avanzar de manera sostenible si no se atienden al mismo tiempo las necesidades humanitarias más urgentes. En este contexto, los retornos deben ser seguros, dignos, voluntarios y sostenibles. Desde finales de febrero de 2026, más de 300.000 personas han cruzado desde Líbano hacia Siria. Estos movimientos tienen lugar en un entorno marcado por la profundización de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la necesidad de acceso efectivo a servicios básicos. Por ello, la comunidad internacional debe prestar el acompañamiento necesario para facilitar retornos ordenados, evitar procesos acelerados que aumenten la presión sobre las comunidades receptoras y asegurar que las personas retornadas puedan reconstruir sus vidas en condiciones de protección y dignidad. En tercer lugar, mi delegación condena los actos perpetrados por el autodenominado Estado Islámico, que continúan representando una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Siria y de la región. Finalmente, Colombia reitera que la estabilidad de Siria debe construirse sobre la inclusión, así como la protección y pleno respeto de su soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial. Rechazamos nuevamente toda ocupación del territorio sirio e instamos a la plena implementación de las resoluciones relevantes de este Consejo. Solo sobre esa base podrá consolidarse una paz sostenible, capaz de responder a las necesidades inmediatas de la población y de acompañar una recuperación nacional inclusiva, legítima y duradera. Muchas gracias. 感谢哥伦比亚代表的发言。下面我请利比里亚代表发言。Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3, namely the Democratic Republic of the Congo, Somalia, and my own country, Liberia. We thank Deputy Special Envoy Mr. Cordone and USG Mr. Fletcher for their comprehensive briefings. We also welcome the participation of the Permanent Representative of Syria and other distinguished representatives in today's meeting. Mr. President, the A3 recognizes that Syria remains
at a delicate juncture as it continues to navigate complex political, security, humanitarian, and economic challenges amid evolving regional dynamics. Recent regional developments have once again demonstrated the extent to which Syria remains vulnerable to broader regional instability and external tensions. We reaffirm that a credible, inclusive, Syrian-led and Syrian-owned political process in line with Security Council Resolution 2254 remains the only viable pathway toward achieving sustainable peace and long-term stability. In this regard, the A3 would like to highlight the following points. First, the A3 reiterates its unwavering commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Syria. We reaffirm that all actions and engagements concerning Syria must fully respect the purposes and principles of the UN Charter and relevant Security Council resolutions. In this regard, the A3 commends Syria's efforts to avoid being drawn into the regional conflicts, and we underscore the importance of preserving Syria's stability. We encourage continued engagement aimed at de-escalation, dialogue, and the promotion of regional stability. Second, we underscore the importance of advancing an inclusive political process that reflects the legitimate aspirations of the Syrian people. We note ongoing diplomatic engagement and efforts by regional and international actors aimed at supporting stabilization and fostering dialogue. In this regard, confidence-building measures, national reconciliation efforts, and inclusive governance structures remain essential to rebuilding trust and advancing a durable political settlement. We commend the Syrian government's efforts and encourage continued constructive engagement by all stakeholders in support of a peaceful and stable future for Syria. Third, the A3 expresses deep concern regarding the humanitarian situation, which remains dire, as we've heard from the USG. Millions of Syrians continue to require humanitarian assistance, while economic deterioration, displacement, food insecurity, damaged infrastructure, and limited access to essential services continue to place immense pressure on civilians. In this context, we call upon the international community and donors to scale up their contributions to the humanitarian fund for Syria to match the increasing scale of this crisis. We further emphasize the need to strengthen early recovery initiatives and rehabilitation efforts aimed at restoring basic services, supporting livelihoods, and creating conditions conducive to the voluntary, safe, dignified, and sustainable return of refugees and internally displaced persons. As communities begin to return, the risks they face do not diminish. Although large-scale hostilities have subsided, as we've heard, explosive remnants of war
continue to endanger civilians, especially children's lives. And that is every day. We therefore call for scaled up risk education, accelerated clearance of affected areas, and sustained support for survivors. Sustainable peace cannot take hold in communities that remain unsafe. Fourth, the A3 is deeply concerned by the continued reports of military operations against targets inside Syrian territories, including repeated military attacks. Such actions risk further destabilizing an already fragile environment and threaten regional peace and security. We reiterate that the occupied Syrian Golan remains an integral part of Syria in accordance with Resolution 497, and we call for a complete withdrawal from all Syrian territories. We urge all parties to exercise maximum restraint and avoid actions that could lead to further escalation. In conclusion, Mr. President, the Syrian people have endured over a decade of conflict, displacement, and hardship. The A3 reaffirms its full solidarity with the Syrian people and reiterates its commitment to supporting efforts aimed at achieving lasting peace, stability, and prosperity in Syria. We call on this Council and the wider international community to remain united and actively engaged in supporting Syria's path toward peace and stability through dialogue, cooperation, and respect for Syria's sovereignty and territorial integrity. I thank you for your kind attention. 感谢利比里亚代表的发言。下面我请巴基斯坦代表发言。President, our thanks to Deputy Special Envoy Claudio Cordone and Undersecretary General Tom Fletcher for their briefings. And I would also like to welcome the presence of the distinguished representative of Syria, Turkey, and Libya in today's meeting. President, UN's continued engagement with Syria is important for building confidence and trust and for supporting a Syrian-owned and Syrian-led political process. We appreciate the responsible approach of the Syrian government in seeking to insulate Syria from the destabilizing effects of the wider regional developments at this particularly critical stage of the country's transition and recovery. We are impressed by the great strides that the brotherly people of Syria have made in this journey. A growing number of Syrians are returning to their homes. According to UN estimates, more than 3 million Syrians, including internally displaced persons and refugees from abroad, have returned since late 2024. This reflects renewed trust and is an inspiring sign of hope for the future. There are also positive developments on the accountability and transitional justice front, including the development by the National Commission of a draft transitional justice law. These important steps towards national reconciliation and healing, firmly grounded in due process, are essential for durable peace. The political transition process continues to register gradual yet significant progress. We welcome the efforts aimed at advancing institutional arrangements. We hope that the recent developments in northeast Syria will advance in an inclusive manner, including through the completion of the People's Assembly as part of the broader transitional framework.
A credible, inclusive, and Syrian-owned political transition remains essential for long-term peace, stability, and unity. We also note that terrorist activities in parts of Syria remain a serious threat to the country's stability and regional security. It requires sustained and coordinated counterterrorism efforts to curb the threats posed by ISIL, Daesh, and other terrorist groups operating in Syria, as well as the presence of foreign terrorist fighters. President, the continued Israeli incursions and violations of Syrian sovereignty and territorial integrity, including the occupation of positions in the area of separation, are condemnable and unacceptable. These actions violate international law and relevant Security Council resolutions and risk further destabilizing an already fragile regional environment. The Council must ensure that its resolutions 338 and 497, as well as the 1974 disengagement agreement, are fully respected. The sequential lifting of sanctions presents an important opportunity for Syria's economic recovery, reconstruction, and reintegration into regional and global economy. These openings must translate into tangible and sustained benefit for the Syrian people. The growing economic engagement and investment initiatives by a number of regional countries, as well as the European Council's restoration of fuller trade ties with Syria, are important developments. President, sustained international support and coordination are also critical for addressing the continuing humanitarian situation in Syria at scale and commensurate to the staggering needs that were outlined by USG Fletcher also in his briefing. The international community must step up to fill the funding gap. To conclude, Mr. President, Pakistan reaffirms its full support to the government and people of Syria on their remarkable and commendable journey towards ushering a new era of peace, stability, and prosperity in the country. I thank you. 感谢巴基斯坦代表所做的发言。下面我请巴林代表发言。 شكرا السيد الرئيس. يشرفني في مستهل هذه الجلسة أن أرحب بالسيد كلاوديو كوردوني نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية العربية السورية، وبالسيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، معربا لهما عن التقدير لما تضمنته إحاطتيهما من معلومات وتقييمات مهمة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا. كما أرحب بمشاركة المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية الشقيقة في جلسة اليوم، والمندوب الدائم لليبيا، والمندوب الدائم للجمهورية التركية. وفي ظل ما تشهده الجمهورية العربية السورية من تطورات سياسية وأمنية وإنسانية مهمة خلال المرحلة الراهنة، تؤكد مملكة البحرين موقفها الداعم لكل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ككل. وأود اليوم التركيز على النقاط التالية. أولاً، تجدد مملكة البحرين دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ أمن سوريا واستقرارها ويصون مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. ثانياً، تشيد المملكة بجهود الحكومة السورية في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا وإبعادها عن تداعيات التصعيد الإقليمي، إلى جانب مواصلتها لجهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار داخل البلاد، بما يعزز الأمن والسلم الأهلي ويحفظ وحدة الدولة السورية.
ثالثا، ترحب مملكة البحرين بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تعزيز انخراط سوريا الإيجابي في محيطها الإقليمي والدولي، ودعم جهود المصالحة الوطنية بين جميع المكونات السورية، بما في ذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق في السويداء، ومواصلة تنفيذ اتفاق الاندماج الوطني مع قوات سوريا الديمقراطية، بما يعزز وحدة الدولة واستقرارها وصون مكتسباتها. رابعاً، تؤكد مملكة البحرين على أهمية دعم الحكومة السورية ومساندتها في جهود تحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفي هذا السياق نرحب بالاستثمارات والمبادرات الاقتصادية والتنموية من قبل الدول الشقيقة والصديقة الهادفة إلى دعم الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية والرخاء للشعب السوري الشقيق. ونشيد في هذا الإطار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 11 مايو لهذا العام بشأن إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، واستعادة التطبيق الكامل لهذا الاتفاق باعتباره تطوراً دولياً مهماً يعكس دعم مسار إعادة الانخراط مع سوريا وتعافيها الاقتصادي. كما ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا، بما يسهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي. خامساً، تجدد مملكة البحرين رفضها لأي ممارسات تمس بسيادة وحدة وسلامة الأراضي السورية أو تهدد أمنها واستقرارها. وفي هذا السياق تشدد المملكة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان، وتحت الالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصدى. سادساً، ترحب مملكة البحرين بالتقدم المحرز في ملف عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وتشيد بالجهود المبذولة لتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة. ونشير في هذا الصدد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أفادت بأنه ما يقدر بأكثر من 1,600,000 سوري عادوا إلى سوريا منذ 8 ديسمبر عام 2024. كما تؤكد المملكة دعمها لجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يسهم في تسهيل عودة اللاجئين واستمرار تقديم الدعم الإنساني والتنموي اللازم للشعب السوري الشقيق. وختاماً، تجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لكل ما من شأنه تعزيز أمن الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الأمن والتنمية والازدهار. وشكرا السيد الرئيس. 感谢巴林代表所做的发言。我现在请巴拿马代表发言。 Muchas gracias, presidente. Agradecemos las exposiciones del enviado especial adjunto para Siria, Claudio Cordone, y del subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher. Asimismo, extendemos una cordial bienvenida a los representantes de la República Árabe Siria, Turquía y Libia, que nos distinguen con su participación el día de hoy. Presidente, Siria ha demostrado importantes avances en la transición política desde diciembre de 2024. Sin embargo, la reconstrucción, reconciliación y estabilización se mantienen como retos que demandan del apoyo regional e internacional para que finalmente se logre mantener la paz a lo largo de su territorio y que cientos de miles de desplazados continúen su camino de retorno a sus hogares. En este contexto, como hemos reiterado en distintas ocasiones, destacamos los esfuerzos desplegados por las autoridades para preservar a Siria al margen de las dinámicas regionales de los conflictos. En momentos en los que la retórica divisoria
y la proliferación de información falsa y discursos de odio en las redes sociales y otros medios pueden causar mayores grietas entre el ya delicado tejido social sirio, la voluntad política firme es imprescindible para que Siria continúe consolidándose. En este sentido, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de incidentes reportados en la zona de separación establecida por el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974. Asimismo, consideramos que la Resolución 2254 debería continuar siendo una guía para que la cohesión social sea el norte de todos los sectores relevantes en Siria. Panamá desea reafirmar su compromiso con el respeto a la soberanía e integridad territorial de Siria. En cuanto a la participación política, consideramos indispensable que la protección y participación plena y efectiva y significativa de las mujeres sean incorporadas en todos los esfuerzos relativos a la transición, así como en estructuras de gobernanza y en las designaciones restantes a la Asamblea del Pueblo. Adicionalmente, observamos con atención los esfuerzos orientados a la integración de las fuerzas democráticas sirias y de las estructuras administrativas del noreste en las instituciones nacionales. Sobre el Estado de Derecho, Panamá considera particularmente importante avanzar de manera gradual, pero firme, en materia de justicia transicional y rendición de cuentas. Hemos sido testigos de que la justicia transicional en diferentes expedientes de este Consejo, como por ejemplo en Colombia, que aunque en contextos y regiones distintas, ha sido exitosa en encaminar a una sociedad a la reconciliación, reivindicando a las víctimas y asistiéndolas a encarar duras realidades post-conflicto. Por lo tanto, consideramos que la consolidación de instituciones legítimas y creíbles requieren de mecanismos independientes de investigación, así como en procesos que garanticen justicia, combatan la impunidad y contribuyan a prevenir nuevas violaciones. Tomamos nota de los recientes informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación y de los esfuerzos nacionales dirigidos a esclarecer hechos de violencia ocurridos en Al-Sueida, que debe ser una prioridad para prevenir otros actos de violencia sectaria. También reconocemos la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para enfrentar la amenaza persistente a la estabilidad que representan ISIL, Daesh y otros combatientes terroristas extranjeros. Presidente, para finalizar, Panamá desea resaltar la evolución observada en el ámbito humanitario y de recuperación, como lo hemos escuchado en los informes del día de hoy. Valoramos los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas y de los socios internacionales para avanzar hacia una mayor integración entre la asistencia humanitaria inmediata y las estrategias de recuperación y resiliencia, así como los esfuerzos realizados entre el gobierno y la ONU para facilitar el pronto establecimiento de la oficina y del equipo del enviado especial en Damasco. Vemos con especial optimismo el trabajo coordinado realizado por OCHA y el PNUD en el terreno, ya que donde termina el trabajo humanitario debe crearse el espacio para el desarrollo sostenible integral. Este trabajo ayuda a sentar las bases para que los esfuerzos del gobierno tengan el apoyo necesario para avanzar. Por eso destacamos los esfuerzos realizados por el gobierno para impulsar la recuperación económica y promover las inversiones en sectores como la energía, infraestructura, turismo y transporte, con amplia cooperación de socios como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto. La magnitud de la tragedia vivida en el pasado por el pueblo sirio exige el compromiso constructivo de la comunidad internacional para que con el acompañamiento de las Naciones Unidas, Siria pueda transformar décadas de tragedia en una historia de recuperación y esperanza. Muchas gracias. 感谢巴拿马代表苏的发言。下面我请拉脱维亚代表发言。Thank you, Mr. President. Let me first thank Deputy Special Envoy for Syria, Claudio Cordone, and the Undersecretary General Tom Fletcher for their briefings. And I welcome the participation of the permanent representative of the Syrian Arab Republic and representatives from Turkey and Libya to today's meeting.
The ongoing engagement between the UN and the Syrian transitional government is encouraging, and we are hopeful that Mr. Cordone's upcoming visit to Damascus next week will be productive, including on relocation of the Special Envoy's office in the nearest future. Mr. President, 1 year after its formation, the Syrian transitional government is resolutely restoring the country's place on the global stage and making every effort to revive its economy. The consolidation of Syria's internal stability, alongside efforts to shield the country from the looming threats arising from regional tensions, will remain essential to sustain future progress. Continued and increased international support is needed to assist Syria on its path towards recovery and development. Against this backdrop, I would like to underline the following points. First, regional peace and security are essential for the reconstruction process in Syria to take place. In this regard, we welcome the deepening relations between Syria and Lebanon, which are evolving beyond cooperation in the field of border security, to include economic cooperation, energy, and transport. The recent visit of Lebanon's Prime Minister to Damascus is an encouraging sign of the normalization of neighborly relations. In a broader geographical context, we support strengthening the relations between the European Union and Syria that were relaunched this week through the first high-level political dialogue, and earlier in April with President Bashar participation in the informal meeting of the European Council. The full resumption of the EU-Syria cooperation agreement and further lifting of sectoral sanctions will create new avenues for engagement and will contribute to an inclusive Syrian-led transition. The situation in the Syrian Golan remains concerning, and we insist that the Security Council resolutions and the 1974 disengagement agreement must be implemented. And we welcome the US mediation efforts aimed at reaching mutually acceptable security arrangements and call on both Israel and Syria to engage in them. Second, further steps are necessary to advance Syria's political transition, promote inclusive governance, and ensure the effective work of judicial mechanisms. And we look forward to the People's Assembly beginning its work once members from the Northeastern Governorate have been elected and the remaining members appointed by the President. We expect the Syrian transitional authorities to prioritize the meaningful participation of women and representation of all ethnic and religious communities in the legislative body. We recognize the progress in advancing traditional justice, the ongoing arrests and trials of the former Assad regime officials involved in the violent repression of Syrians during the revolution and the decade after, mark the beginning of an important chapter in national reconciliation. A comprehensive and transparent due process must be provided to assure the Syrian population that accountability and the rule of law are at the core of the new Syria. Third, it is essential that the transitional government takes concrete steps to embed the women, peace and security agenda into national legislation and transitional justice efforts. The inclusion of provisions guaranteeing women's rights in the 2025 Constitutional Declaration provides an important foundation that should guide the development of future constitutional documents. Legislative reforms are needed to eliminate legal discrimination against women. During the years of revolution, more than 11,500 incidents of sexual violence against women were documented, with reports indicating that the Assad regime was responsible for the majority of these violations. Justice delayed does not have to mean justice denied, and it is vital that survivors of conflict-related sexual violence finally gain access to credible investigations, reparations, and guarantees of non-repetition. Taking these steps would demonstrate a genuine commitment to accountability and to building a future in which women's rights and safety are fully protected. In this regard, we also encourage the Syrian authorities to advance the adoption of a national action plan for women, peace, security, which would provide a clear framework for the implementation of the agenda and ensure that commitments translate into measurable progress for women and girls. In conclusion, Mr. President, I would like to acknowledge the many positive steps taken in restoring Syria's international ties
and improving the functioning of the state institutions and internal security. It will take time and further efforts to heal Syria's social fabric, deeply wounded by years of conflict and repressive rule. Continued international solidarity with a strong focus on recovery and reconstruction remains crucial in helping Syria move towards stability, dignity, and enduring peace, and Latvia remains committed to this. I thank you. 我感谢拉脱维亚代表所做的发言，下面我请希腊代表发言。Thank you, Mr. President. I wish to thank Deputy Special Envoy Claudio Cordone and USG Tom Fletcher for briefing on the pressing matters at hand. In the midst of increased regional volatility, Syria's leadership is demonstrating and insulating the country from instability. We commend it for doing so. Against this backdrop, let me stress the following points. First, the protection and meaningful political participation of all Syrians, including women and regardless of ethnicity and religion, must be ensured. This applies to political affairs, governance, administration, and the security sector. The Syrian government has repeatedly stated its willingness to live up to these expectations. We would welcome more tangible steps in this direction, making sure that all ethnic and religious communities feel fully represented. Likewise, the delivery of credible transitional justice and accountability is a necessary complement in order for Syria's reconciliation and recovery to proceed on a solid foundation. Progress along this track with the recent trials and the apprehension of those accused of orchestrating the suffering of the Syrian people is crucial for healing the wounds of the past. We hope that justice delivered according to international standards and norms will bring much-needed closure and comfort to the Syrian people. Paying tribute to the victims of the Syrian civil war, we hope for catharsis. Alongside progress made, substantial work still lies ahead, as the latest tensions in a predominantly Greek Orthodox city indicated. Steps aimed at fostering cohesion, including the recognition of Kurdish identity, are welcome. Full implementation of the agreement between Damascus and the SDF must ensure, while all communities, including the Kurds, should see their rights protected in the country's legal system. Second, Syria will find that it has the good faith support of the international community as long as it progresses along a genuinely inclusive political transition. Earlier this week, the first EU-Syria high-level political dialogue took place in Brussels. Before this, Cyprus had hosted an informal summit between EU and regional leaders attended by President al-Assad. Both occasions indicate the mutual good faith invested by the international community and the Syrian leadership in a Syrian-led transitional process and the country's recovery. Albeit with clear expectations which Syria needs to live up to, be it on the protection of all Syrians regardless of background or the pursuing of good neighborly relations in full accordance with international law. In this vein, the recent visit of the Lebanese Prime Minister in Damascus and signs of a willingness to chart a new path in the Syrian-Lebanese relationship are most encouraging. We fully support the compelling vision of a Syria that is at peace with itself and its neighbors, and stress anew our full support for its sovereignty, territorial integrity, and independence. Third, Mr. President, the briefing by USG Fletcher demonstrated once more the serious humanitarian needs in Syria following the devastation of the Syrian civil war, now in the midst of rising energy and food prices because of the war in Iran. With nearly 16 million people in need, the recent launch of the 2026 Humanitarian Peace and Response Plan underscores the urgency required.
The protection of children must remain at the vanguard of our efforts. The situation in Al-Hol and Al-Roh camps remains deeply concerning as children face poor living conditions and serious risks of radicalization. Similarly, Syrian school children have lost far too many school days, hindered by attacks on education facilities and threatened by unexploded ordnance, which render demining efforts crucial. Greece is examining ways to provide Syria with assistance on this front. In conclusion, Mr. President, Greece remains steadfast in support of a prosperous Syria where all Syrians feel genuinely represented and protected, worthy of the aspiration of its great people. The UN is a critical partner in this journey, which is why we continue to advocate for the timely relocation of the Special Envoy's office in Damascus. I thank you. 我感谢希腊代表所做的发言。下面我以中国代表的身份发言。各位同事，我感谢科尔多内副特使和 Fletcher 副秘书长所做的通报，欢迎叙利亚、土耳其和利比亚代表出席今天的会议。当前，中东局势持续紧张，负面影响扩散外溢，严重冲击地区和平稳定。叙利亚是地区重要国家，国家重建百废待兴，叙利亚人民饱受战争苦难，迫切期盼持久和平。当前形势下，国际社会需要帮助叙利亚维持国内形势总体稳定，防止地区战火扩大蔓延，引发更大动荡。我愿分享3点看法。第一，维护叙利亚形势稳定，基础是推进包容性政治过渡。国际社会普遍期待叙利亚通过政治过渡进程，消除武装冲突，恢复国家秩序，建立包容的治理架构，尊重和保障各族群平等权利。叙利亚政治过渡进程应由叙利亚人民主导，叙利亚未来只能由叙利亚人民自主决定。我们呼吁叙利亚各方着眼人民整体利益，相互展现包容，在广泛开展对话协商的基础上化解矛盾分歧。叙利亚过渡政府应继续推进政治对话，为最终实现全国和解创造条件。第二，维护叙利亚形势稳定，关键是根除恐怖主义毒瘤。叙利亚整体暴力水平下降，但安全形势依然脆弱。继续恐怖势力频频制造事端，对叙利亚以及地区和平与稳定构成严重威胁。安理会在涉叙反恐问题上有高度共识，那就是叙利亚不能成为恐怖分子的庇护所。叙利亚过渡政府做出郑重承诺，表示叙利亚不会对任何国家造成威胁。我们呼吁叙利亚过渡政府履行国际义务，将政治承诺转化为具体的政策和实际的行动，采取一切有效措施，坚决打击包括东伊运在内的所有被安理会列明的国际恐怖组织。第三，维护叙利亚形势稳定，重要保障是确保资源投入。叙利亚经济基础薄弱，人道需求存量巨大，可持续发展挑战艰巨。联合国粮食计划署决定大幅削减对叙紧急粮食援助，强调这是因资金短缺所致，而非需求减少。国际社会应加大对叙人道和发展援助的力度，确保叙利亚难民安置及有需要者及时获得救助，逐步恢复经济活动，让每一个叙利亚人都能过上有尊严的生活。
各位同事，叙利亚恢复和平与发展离不开一个稳定的外部环境。国际社会应捍卫联合国宪章及国际关系基本准则，支持维护叙利亚主权、独立、统一和领土完整。戈兰高地是国际公认的叙利亚备战领土。以色列应停止在叙利亚境内的一切军事行动，尽早从叙利亚领土撤出。中方愿同国际社会一道，为帮助叙利亚早日实现安全与发展，推动地区尽早恢复和平与稳定，发挥建设性作用。我现在继续行使安理会主席的职能。我现在请叙利亚代表发言。شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أهنئكم على حسن إدارتكم لأعمال المجلس في هذا الشهر، وأتقدم أيضا بالشكر لمقدمي الإحاطة السيد كلاوديو والسيد توم على إحاطتهما القيمة وعلى ما أبدوه من دعم صادق للشعب السوري ولسوريا. وأتوجه لكم السادة الدول الأعضاء في المجلس على دعمكم في هذا الصرح وفي هذه الجلسة لسوريا الجديدة. السيد الرئيس، سمع السوريون أسماء كانوا يهمسون بها في ممرات الخوف، أسماء باتت اليوم لمتهمين ينادى عليهم بصوت مرتفع في قاعة المحكمة. إن مسار العدالة الانتقالية ماض بوصفه أحد أعمدة سوريا الجديدة، فقد بدأت المحاكمات العلنية لعدد من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين والسوريات. السوريون الذين حتى وهم يحاولون البناء مجددا يعثرون على رفات أحبتهم في مقابر جماعية، كما حدث عند بناء مدرسة في دوما بريف دمشق قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، سأعرض عليكم اليوم 5 من ملامح التقدم في سوريا في مجالات أخرى خلال هذا الشهر فقط. أولاً، 36 مرتبة هو التقدم الذي أحرزته سوريا في مؤشر حرية التعبير في حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، في ارتقاء عالمي هو الأكبر في تاريخ التصنيف. ثانياً، وفي الاتجاه ذاته تتواصل خطوات استكمال بناء المؤسسات الوطنية، حيث أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة، في خطوة إضافية على طريق بناء الحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد. ثالثاً، أكثر من 3,500,000 هو العدد الإجمالي للاجئين والمهجرين العائدين إلى سوريا وسط تواصل جهودنا في إنهاء ملف النزوح الداخلي. رابعاً، مليارات الدولارات هي قيمة الفرص والاستثمارات التي بدأت سوريا الجديدة تفتح أبوابها أمامها، في انتقال واضح من مرحلة التعافي إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية. فقد شهدت البلاد انعقاد المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول. كذلك انتقل مشروع الاستكشاف البحري مع شركتي شيفرون ويو سي سي إلى مسار التنفيذ الفعلي، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع توتال إنرجي وقطر للطاقة وكونوكو فيليبس وغيرهما لاستكشاف البلوك البحري قبالة السواحل السورية. كل هذا بالتوازي مع إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر فيزا وماستر كارد، بما يعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي الذي انقطع لعقود. خامساً، شراكات دولية وأممية مستمرة، إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي، كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق. السيد الرئيس، نقول في اللغة العربية:
إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم. كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل. بعد كل هذا التناقض وكل هذا الوضوح يسألنا السوريون: ما العالم فاعل؟ السيد الرئيس، في سياق زعزعة الاستقرار ذاته لا تزال سوريا تواجه تحديات إرهابية، حيث استشهد جنديان وأصيب آخرون بهجوم لداعش في ريف الحسكة، كما أحبطت الحكومة مخططا كبيرا وفككت خلية مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لعمليات واغتيالات. ختاما السيد الرئيس، في ضوء ما تحقق من إنجازات بات لزاما علينا جميعا أن نقرأ الأمور بمنظورها السديد، لا جحودا بما فيها من منغصات هنا وهناك لها من الحقيقة نصيب، بل رفضا لأن تطغى أي منغصات على المشهد كله فتحجب ما تراكم من إنجازات هي في الحقيقة من مقام المعجزات، وأن نستقوي بالإنجازات لنعالج التحديات كلما التبست علينا أمور تعمينا عما حققناه جميعا. واليوم وإذ أقف أمامكم وقد انتقلت سوريا من موقع المأساة إلى موقع الفرصة، فإن سوريا الجديدة تكتب قصتها بيد أبنائها وبناتها، وتدعو العالم لا ليكتبها عنها بل ليكون شريكا داعما في عدالة تنجز واستقرار يترسخ وكرامة تصان وازدهار يبنى. شكرا السيد الرئيس. 感谢叙利亚代表所做的发言。下面我请土耳其代表发言。Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to thank USG Fletcher and Deputy Special Envoy Mr. Cordon for detailed and informative briefings. It is really encouraging to note that Syria has remained among the least affected by the current regional turmoil in our region. This demonstrates that since December 2024, Syria has been moving slowly but surely towards sustainable stability. In this context, despite Israel's destabilizing activities in Syria and in the region over the past year and a half, we commend the Syrian authorities for maintaining their commitment to the 1964 Disengagement of Forces Agreement. We reiterate our call on Israel to fully comply with this agreement without delay, refrain from further escalatory actions, and reverse its encroachment. Preserving stability in southern Syria remains essential, not only for Syria's security, but also for broader regional stability. Mr. President, on the internal front, the recently initiated judicial process to hold accountable those responsible for serious human rights violations during the fallen former regime era constitutes an important step toward accountability and addressing long-standing societal grievances. Convening of the People's Assembly will mark an important milestone in Syria's political process. It can also boost reconstruction efforts through initiating the process of adopting the necessary legislative framework. At the same time, bringing integration process in the Northeast to a swift and uninterrupted conclusion
advancing reconstruction efforts, and ensuring an inclusive political transition should remain high on the national agenda. There is no room for dual structures within the military, judiciary, or administration of a united Syria. Mr. President, we are beginning to see the initial positive outcomes of efforts aimed at supporting Syria's economic recovery. However, restoring critical infrastructure remains among the most urgent requirements for the Syria's stabilization and recovery efforts. Turkey continues to exert intensive efforts in sectors that can generate a multiplier effect in improving conditions on the ground. Recent disruptions in trade routes due to the situation in the Strait of Hormuz have once again highlighted the strategic importance of regional interconnectivity. In this regard, a stable and unified Syria can serve as a vital nexus connecting the Middle East, Turkey, and Europe through trade, transportation, energy, and infrastructure networks. With this vision, Turkey, Syria, and Jordan recently signed an agreement between the Ministries of Transport to advance road and railway connectivity. Economic recovery and return to normalcy in Syria cannot be achieved without ensuring security in daily life. In this regard, war remnants remain a pressing concern requiring our sustained attention. The current absence of a large-scale violence creates an opportunity to work more coherently to address the challenges posed by mines, unexploded ordnance, and chemical weapons remnants. At the same time, the Daesh threat must continue to be monitored closely, particularly given the risk that the group may seek to exploit regional instability to regroup and to re-emerge. The Syrian government continues to strengthen its counter-terrorism capacity and deserves sustained international support in this regard also. Mr. President, for more than a decade, Turkey facilitated the cross-border mechanism which served as a critical lifeline for millions of Syrians in close cooperation with the OCHA and other UN entities. While this mechanism has now come to an end, Turkey will continue to support humanitarian and other Syrian-related activities of the UN agencies, particularly those of OCHA, in close coordination with the Syrian authorities and relevant stakeholders. In conclusion, I would like to reiterate that Turkey will continue to stand by the Syrian people and support the Syrian government in overcoming the challenges they face. Thank you. 感谢土耳其代表所做的发言。下面我请利比亚代表发言。سيد الرئيس، في البداية أشكركم على تنظيم هذا الاجتماع، كما أشكر السيد كلاوديو كوردوني والسيد توم فليتشر على إحاطتهما، واسمحوا لي أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن المجموعة العربية. سيد الرئيس، نلتقي اليوم في وقت تشهد فيه سوريا حالة من الهدوء والاستقرار رغم التطورات الإقليمية المتسارعة والتصعيد الذي يلقي بأثاره على مختلف دول المنطقة. وتعرب المجموعة العربية في هذا السياق عن تقديرها لجهود الحكومة السورية الرامية إلى حفظ هذا الاستقرار بعيدا عن التصعيد الإقليمي الحاصل، وتدعو إلى دعم هذه الجهود بما يسهم في صون أمن واستقرار سوريا والمنطقة، وتجاوز تابعات الماضي وتأسيس مرحلة جديدة من الأمن والتعافي. وفي هذا الإطار تود المجموعة التأكيد على ما يلي: أولاً، تشدد المجموعة العربية موقفها المبدئي والقاطع بالالتزام التام بصون سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، وتشدد رفضها القاطع لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية أو أي ممارسات من شأنها تقويض استقرارها أو تهديد أمنها. كما تؤكد المجموعة دعمها المطلق لجهود الدولة السورية في بسط سلطتها
واستئصال بؤر الإرهاب بما يضمن تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وسلام. ثانياً، تشدد المجموعة العربية على أهمية تضافر الجهود الدولية لتوفير الدعم الحقيقي الملموس للحكومة السورية في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، وتؤكد على الدور المحوري للأمم المتحدة في هذا الشأن. وتدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية، والتعاون معها في كل ما من شأنه أن يسهم في استكمال المسار الانتقالي على النحو المأمول، وبما يسهم في دعم جهود تحقيق التعافي المبكر وإعادة الإعمار. إن هذا الدعم يعد ركيزة أساسية لتمكين مؤسسات الدولة السورية من تهيئة البيئة الآمنة والمقومات اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين. وفي هذا الصدد نعرب عن تقديرنا العميق للدور المحوري الذي تتضلع به الدولة المستضيفة للاجئين أو الدول المستضيفة للاجئين، وندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الدعم المقدم لتلك الدول، إذ لا ينبغي ولا يجوز أن تترك هذه الدول لتتحمل هذه المسؤولية الإنسانية والاقتصادية الثقيلة بمفردها. ثالثاً، تجدد المجموعة دعمها الكامل لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش وكافة التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، وندعو إلى تكثيف التعاون الدولي للقضاء على هذه الآفة واجتثاث جذورها وتجفيف منابع تمويلها، مع التأكيد على الأهمية البالغة لدعم الالتزام بألا تكون سوريا منطلقاً لأي تهديد يمس أمن واستقرار دول المنطقة. رابعاً، تشدد المجموعة العربية على أن أمن واستقرار سوريا ووحدتها يشكلون ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأسرها، وفي هذا الإطار ندين بأشد العبارات السياسات العدوانية المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، والتي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة سوريا وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن هذه الممارسات تمثل محاولة خبيثة لاستغلال الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، ويهدف لتقويض مسار التعافي وتأجيج الفتن والخلافات الداخلية. كما تدين المجموعة بأشد العبارات توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل منطقة الفصل مع سوريا والمواقع المجاورة لها باعتباره احتلالاً وخرقاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وترفض رفضاً قاطعاً مخططات التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، وتدعو المجموعة مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بشكل فوري، وإلزام القوى القائمة بالاحتلال باحترام القانون الدولي، والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة بما في ذلك كامل الجولان السوري المحتل، وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497. ختاما سيد الرئيس، تؤكد المجموعة العربية مجددا وقوفها الثابت إلى جانب سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة المفصلية، وتدعم مساعيها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والمضي قدما نحو بناء دولة مزدهرة تصون فيها سيادة القانون وتكفل العدالة والمساواة وتحمي حقوق جميع أبنائها بلا استثناء. شكرا سيد الرئيس. 感谢利比亚代表所做的发言。现在发言名单上已经没有其他人了。现在休会。